ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಾಯ್ಗೆ ನಾನು ಛಾಯಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲನೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದವ್ರಿಗೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಕನ್ನಡದ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ NEP ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮು, ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮಲ್ಲಿ 5ನೇ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮರ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವು ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೀಸೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ ದೇರ್ ನೇಮ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಛಾಯಾ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಒಂದು, ಕೈರಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಕೈರಾಲಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂಥ ಐಸೋಮರ್ಸ್ಗೆ, ಅಂಥ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮರ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಬಲ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೈರಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟಿ rotate the plane polarized light equally but in opposite direction. ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿ ಐಸೋಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲ್ ಐಸೋಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. They have identical physical and chemical properties. These enantiomers, they are going to have identical physical and chemical properties, but they have different biological properties. So enantiomers andre enu, those are optically active stereoisomers which have non-superimposable mirror images and they do not contain element of symmetry. Those isomers we are going to call it as enantiomers. These enantiomers, they are going to have same physical and chemical properties, but they are going to have different biological properties. Another set of stereoisomers are there. They are called as diastereomers. These diastereomers are non-mirror images. They are not at all mirror images, but they are the stereoisomer of the same isomer, but they are not mirror images. If they are not mirror images, they may or they may not be optically active. They have different physical properties, but they are going to have similar but not identical chemical properties. They may or they may not be optically active, but they can be separated by physical method. Diastereomers ಏನಾಗಿರ್ತಲ್ಲ, we can resolve that into optically isomers. Another set of isomers are there, stereoisomers are there. They are called as meso compounds. These are single achiral compound with a plane of symmetry. ಸೊ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೈರಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಕೈರಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೈರಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, chiral center irutte, but they are not optically active due to the presence of element of symmetry, and particularly if they have the element of symmetry with respect to plane of symmetry, such molecules we are going to call it as meso compounds. They are optically inactive. They have same physical and chemical properties, but they are optically inactive due to internal compensation. So I am going to use a plane of symmetry. It's a plane, it's an imaginary line which is going to divide your molecule into 2 equal halves, which are superimposable mirror images. Because of that, they are optically inactive. Because half of the molecule will be moving towards clockwise direction, whereas another half of the molecule will be moving towards the anti-clockwise direction. Therefore, total angle of deviation from total angle of rotation when plane polarized light pass through the polarimeter is minimized or it is nullified. Therefore, they are optically inactive, and that is due to internal compensation. Therefore, they are optically inactive. They cannot be separated by physical method. Whereas diastereomers can be separated by physical method, whereas the racemic mixture can be separated by physical method, but whereas the meso compounds cannot be separated by physical method because it is within the molecule, therefore not separate.
Another set of stereoisomers that we come across is racemic mixture. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ we are going to take the equimolar concentration of racemic mixture is nothing but equimolar concentration of enantiomers. Exactly 50% of D isomer 50% of L isomer ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ DL isomer ಬರುತ್ತೆ. inactive form ಆಗುತ್ತೆ because half of them will be moving in one direction, another half of them will be moving in another direction. But in the opposite direction ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, the same angle of rotation ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ they will become optically inactive. So they have same physical and chemical properties. They are inactive due to external compensation, but they can be separated by physical method. So these are the four set of stereoisomers we come across. One is enantiomer, second one is mesocompound, third one is diastereomers, fourth one is racemic mixture. Out of all these things, enantiomers are optically active, diastereomers may or may not be optically active, whereas the mesocompounds and racemic mixture they are optically inactive. Thank you.